ሄሎ ጤና ይስጥልን እንደምን ሰነበታችሁ። በዛሬው የትምህርት ክፍለ ጊዜ Inequality of arithmetic ይዘን ቀርበናል። ሂሳብ በአማርኛ Inequality of arithmetic እንደተለመደው ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ሼር and don't forget to like. Subscribe argu, like argu, share. Also please give us your comments. Inequality of arithmetic ምን ማለት ነው? ካም በፊት ስለ ኢኳል ስተምረናል። ስለ ኢኩዌሽንስ ዩዝ ኢኳል እኩል ናቸው ማለት ነው። ይሄ ማለት በግራና በቀኝ ያለው አረፍተ ነገር እኩል ነው ማለት ነው። ኖት ኢኳል እኩል አይደሉም፣ ግሬተር ዛን ይበልጣል፣ ሌስ ዛን ያንሳል፣ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ ይበልጣል ወይም እኩል ነው፣ less than or equal to ያንሳል ወይም እኩል ነው። እነዚህ የምታዩቸው በሙሉ የኢኒኳሊቲ ሳይድ እኩል አለመሆናቸውን በግራና በቀኝ በኩል ያለው በእነዚህ ሳይኖች ግራና ቀኝ የተቀመጠው እኩል አለመሆናቸውን ያበራል ማለት ነው። የእነዚህ ተቃራኒ እኩል ናቸው የሚል ይሆናል። ለምሳሌ 6 እኩል ነው 6 ግን 6 እኩል ነው እኩል አይደለም ከ5 ጋር አይደለም ወይ ከ4 ጋር ከ3 ጋር ከ2 ጋር 6 ከ5 ይበልጣል 5 ደግሞ ከ6 ያንሳል እና እኩል ናቸውና እኩል አይደሉም የሚሉት ሁለት ተቃራኒ የሆኑ አረፍተ ነገሮችን ስትመል ማለት ነው። እኩል ነው ይሄ እኩል አይደለም፣ ያንሳል ይበልጣል፣ ያንሳል ወይም እኩል ነው ወይም ይበልጣል ወይም ያንሳል የሚሉ ነገሮችን የሚሉትን ስንጠቀም እንደ ቨርብ ነው በሂሳብ ትምህርት ውስጥ እንደ በእንግሊዝኛ ላይ እንደ ግስ እንደምንጠቀምበት is was እነዚህን ደግሞ በሂሳብ ቋንቋ ውስጥ እንደ ቨርብ ነው የምንጠቀምባቸው ማለት ነው። አንድ ነገር መሆኑን ወይም አለመሆኑን የምንገልጽበት። እስቲ እነዚህን በምሳሌ እንማራቸው። እኩል ናቸው ስንል ምን ማለታችን? equal to እኩል። ምሳሌ example 3 plus 5 is equal to 8 3 ሲደመር 5 8 ነው አይደለም እንዴ? 6 plus 9 is 15 but 5 plus 7 is equal to 16. Is that true? So the first two are true. የመጀመሪያ ሁለቶቹ እውነት ናቸው። ሶስተኛው ግን እውነት አይደለም። 5 እና 7 ሲደመር 12 ነው የምናገኘው፣ 16 እናገኘው። ሌላ ምሳሌ ደግሞ not equal to በሚለው ላይ እንመልከት። እኩል አይደሉም። እኩል አይደሉም ስንል ምን ማለታችን ነው? What does it mean to say not equal? For instance, 5 plus 7, you said it's not 16, right? So to make this statement true, you're not after ነገሮበት ለማድረግ not equal የሚለውን እንጠቀማለን። እኩል አይደለም የሚለው 5 እና 7 ስንደምር 16 አይደለም። 3 እና 5 ስንደምር 8 አይደለም ብንል የእውነት ይሆናል? No, that's false. ለምን 3 እና 5 ስንደምር it is 8. 3 plus 5 is 8. So 3 plus 5 is not 8 means that whole sentence is false. ቀደም እንደተናገርኩት ኢኳል ሳይን ናት ኢኳል ሳይን በሂሳብ ትምህርት
it's a verb. 5 እና 7 ሲደመሩ 16 ናቸው አለን ቀደም። ያ ውሸት ሆነ። ለምን 16 አይደለም? 5 እና 7 ሲደመር 12 ነው። ስለዚህ ያን እውነት ለማድረግ አይዘር 5 እና 7 ሲደመር 16 ነው ለማን 12 ነው እንላለን፣ ወይም 5 እና 7 ሲደመር 16 አይሰጥም ብለን ካለን not equal to 16 ካለን that's the whole sentence is true። ያ ሙሉ አረፍተ ነገሩ እውነት ይሆናል ማለት ነው። The same thing with 3 plus 5 is 8. If we say 3 plus 5 is not 8, that's the whole sentence is false. ሙሉ አረፍተ ነገሩ ውሸት ይሆናል ማለት ነው። ለምን 3 ሲደመር 5 8 አይደለም ለማለት አንችልም። 3 ሲደመር 5 8 ነው ማለት አይደለም። We have to say 3 plus 5 is 8 to make that statement true. ያ አረፍተ ነገር እውነት እንዲሆን 3 ሲደመር 5 8 ነው እንላለን። ኦኬ፣ ሌላ ተጨማሪ ምሳሌዎች እንመልከት። መጀመሪያ let's see some math verbs. What's expression? Expression ማለት በእንግሊዝኛው ሀረግ እንደምነው 5 ሲደመር 7 5 ሲደመር 7 5 plus 7 is what? If we add a result equal to 16, that becomes a sentence, right? We have to use operations like plus, minus, times, division. Those are operations. Okay, let's go back to our example. Equal to. Equal nacho. 3 plus 5 is equal to 8. This sentence is true. You have to know that. So, ሲደመር 5 8 ነው። 6 ሲደመር 9 15 ነው። አይደል? This is true. እውነተኛ አረፍተ ነገር ነው። 5 ሲደመር 7 16 ነው የሚለው ግን ውሸት ነው። ለምን 5 ሲደመር 7 12 ነው። ይሄን አረፍተ ነገር እውነት ለማድረግ ሁለት አይነት ነገር እንጠቀማለን። አንደኛው እኩል አይደለም በሚል ምልክት ወይ ኦፕሬተር በመጠቀም inequality sign በመጠቀም 5 plus 7 is not equal to 16. 5 እና 7 ብንደምረው is not 16. 3 plus 5 is not 8. That's a false statement. To make that statement true, we have to make it 3 plus 5 is equal to 8. Or, actually that's it. 3 plus 5 is equal to 8. To make it true, we have to make sure that is equal sign. All right, if we understand this, let's take some examples and find the answer. Our task is to make the sentence true. ማድረግ የሚጠበቅብን ይህን አረፍተ ነገር እውነት ማድረግ ነው። ለምሳሌ የመጀመሪያው ዳሽ ሲደመር 5 9 ምን ብንጨምርበት ነው 5 ላይ 9 9? እዚህ ጋር ምርጫ ሰጣችኋለሁ። ከነዚህ ምርጫዎች ውስጥ እያመጣችሁ እዚህ ጋር መልስ መስጠት ነው። ትክክለኛው መልስ የትኛው ነው? ከነዚህ ምርጫ ውስጥ ዳሹ ላይ በማስገባት so we have to fill the blank from this choice on this side of the line. So the first one, to make it true, የመጀመሪያው እውነት ለማድረግ 4 ሲደመር 5 ነው 9 አይደል? 4 plus 5 will give us 9. So the answer is 4. The second one, 2 plus dash is equal to 8. ሁለት ሲደመር ምንድነው 8 የሚሆነው? 6. ታርጌታችን ምንድነው? አረፍተ ነገሩን እውነት ማድረግ ነው። Our target is to make the sentence true. 3 plus 7 dash 9. So 3 plus 7 is 10. 10 is not equal to 9. So the answer for that one is not equal sign. 7 plus 6, which is 13. 13 and 13, they are equal. So the answer for that 7 plus 6 is equal to 13. The sign equal to this answer. 8 plus 5 equal to 15. 8 plus dash equal to 15. What do we have to add
to 8 to make it 15? 7. 8 plus 7 is 15. Another one, dash plus 6 is 11. What do we have to add to 6 to make it 11? Yes, 5. We have to add 5 to make it 11. 5 plus 6 is 11. All right, let's see it one more time. What are we learning? We are learning inequality of arithmetic, but first we have to understand the equal sign and the not equal sign. So the first sentence, to make it true statement, what do we have to add to 5? What do we have to add to 2 to make it 8? What do we have to add in the third sentence to make it true statement? What do we have to add in the fourth statement to make the whole statement true? Okay, let's start from the top. 4 plus 5 is 9. 2 plus 6 is 8. 3 plus 7 is not the same as 9. 7 plus 6, which is 13, is 13. 8 plus 7 is 15. And 5 plus 6 is 11. So what are we doing here? We are trying to make the sentence true in every case, right? Our target is to make the sentence true. So we have two things there: equal sign and not equal sign. But that's not all about inequality. Inequality in arithmetic, we have to study about other signs. What are those signs? Let's find out in the next lesson. Okay, let's learn using chickens first. How many hens and cocks do you see on this picture? The roosters and the hens. Let's count them. We have 1, 2, 3, 4, 5 hens and also 1, 2 roosters. So የምናያቸው የሴት ዶሮች ብዛትና የወንድ ዶሮች ብዛትና ወዳደር። ስንት ሴት ዶሮችን ታያላችሁ? አምስት። ስንት ወንድ ዶሮች ታያላችሁ? 2። ከወንዶቹ ዶሮዎችና ከሴቶቹ የዶሮዎች ቁጥር ብዛት የትኛው ይበልጣል? የወንዶቹ ወይም የአውራ ዶሮዎቹ ቁጥር ይበልጣል አይደል? So we have said we have 5, which is greater than the 2. Or the same statement, ያንኑ አረፍተ ነገር ስንገልጸው 2 is less than 5. 2 ከአምስት ያንሳል እንላለን። ተመልከቱት። Look at the sign. We are using two different signs now, greater than and less than. ይበልጣልና ያንሳል የሚሉት። Always, remember this, kids, always, the sign will open its mouth to the biggest number. So wherever 5 is, usually it's the big number, right? When 5 goes to the other side, the sign also turns to the bigger number. So 5 is greater than 2, or we can say 2 is less than 5. So we start reading the sentence from the first number we see, which is 5 on the first statement, and then the sign is greater than 2. The whole statement is true, right? Or expression. The next one is 2 is less than 5. So we start reading from 2, and since the face is away from 2, it becomes a less than. So we say 2 is less than 5. Always the mouth opens to eat the big one. Remember that. ሁል ጊዜ አፏን የምትከፍለው ሳይዟ ትልቁ ቁጥር ለመብላት ነው።
So in equality, we have the following signs. We have greater than, less than, less or equal to, and greater than or equal to. The less or equal to, you could see it as less or equal sign, or the line underline, less or equal to can be also written the other way. For example, 6 is less than 9. ስድስት ከዘጠኝ ያንሳል. But if we want to say 9, we could say 9 is less than 6. ስድስት ከዘጠኝ ያንሳል, ዘጠኝ ደግሞ ከስድስት ይበልጣል እንላለን. 15 is less or equal to 15. This statement is true. Less than የሚለው እውነት ባይሆንም equal የሚለው እውነት ይሆናል. 15 is less or equal to 8. It's also true, because even though 15 is not equal to 8, it is less than 8. 15 ከ8 ባያንስም እኩል ባይሆንም ያንሳል. 23 is greater than or equal to 23. 23 is greater than or equal to 9. So since there is or, ማሟላት ያለበት አንዱን ነው. 23 ይበልጣል 23 ያ ውሸት ነው. 23 እኩል ነው 23. ስለዚህ ከሁለት አንዱን እውነት ስለሚያደርግ ሳይኖቹ 23 እኩል ነው 23 የሚለው 23 greater than or equal to 23 የሚለው true ያደርገዋል. 23 is greater than or equal to 9 የሚለው, since 23 is greater than 9, the sentence is true. ለመድገም ያህል, we are studying inequality science, greater than, less than, lesser equal to, or greater or equal to. Always, the mouth of the sign will be open towards the biggest number. For instance, in 6 less than 9, ስድስት ከዘጠኝ ያንሳል ስንል አፏ የተከፈተችው ትልቁን ነው፣ ትልቁን ለመብላት ነው። ዘጠኝ ደግሞ ሲሆን ከፊት ያለው ዘጠኝ ይበልጣል ከስድስት. When 9 is greater than 6, you see the mouth is again open towards the big number. So it's trying to eat from the big one. The next one is 15 less or equal to 15. We have two signs in there, less than or equal, right? It has to make one of the two true. So 15 is equal to 15, therefore the whole sentence is true. Let's continue and see more examples. ተጨማሪ ምሳሌዎችን እንመልከት. In this one, let's assume our domain is natural number. መቁጠሪያ ቁጥሮችን ነው የምንጠቀመው 1 2 3 4 እያለን የምንቆጥርበት. ለምሳሌ x ከ11 ያንሳል ስንል x ሊሆን የሚችለው እነማንን ነው? If we say y is less or equal to 11, what could be y? If we say z is greater than 8, what are the possible values of z? If we say a is greater or equal to 8, what are the possible values of a? If we say b is less or equal to 15, what are the values of b? If we say c is less or equal to 7, what are the possible values of c? So ማየት የምንፈልገው ምንድን ነው? ይህንን እዚህ ያሉን አረፍተ ነገሮች በሙሉ እውነት የሚያደርገው ማን ነው? What numbers are going to make the sentence true? ይህንን የምታዩትን አረፍተ ነገር, የሂሳብ አረፍተ ነገር እውነት ሊያደርጉ የሚችሉት እነማን ናቸው? ለምሳሌ in the first one, if we put 5 is less than 11, which is true. But if we put 13 is not less than 11. So there are some numbers that makes it true, and there are some that doesn't make it true. ለምሳሌ for x. So for instance, for x, values like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 will make it true. But if you put 11 is less than 11 is not true. So any number from 1 all the way to 10 makes this first sentence true. The second one says y less or equal to 11. Because there is that equal sign, we could add one more number, which is 11.
So any number between 1 and 11 makes that sentence true. ያንን የሂሳብ አረፍተ ነገር እውነት ሊያደርጉ የሚችሉት ከ1 እስከ 11 ላሉ ለዋይ። ለዚህስ እዚህ ላይ ያለው ምንድነው? ዚ ከ8 ይበልጣል ነው። any number ከ8 የሚበልጥ አረፍተ ነገሩ ምን ያደርጋል? 100 ብናደርግ 100 ከ8 ይበልጣል፣ true ነው። 100 is greater than 8, which is true. But 8 is not greater than 8. So 8 will not be part of that set. Another one, if we say A is greater than or equal to 8, so we can start from 8. 8 will make that sentence true. 9 will make that sentence true. Any number that is greater than 8 will make that sentence true. Therefore, we can start from 8 all the way to infinity. Another example, B is less or equal to 50. B ከ15 ካነሰስ። ስለዚህ ሁሉም ቁጥር ከ1 ጀምሮ እስከ 15 ያለው መልስ ሊሆን ይችላል including 50. How about for C? We say C is less or equal less than 7. Therefore, C will be any number less than 7, and our number is the domain is natural number, which starts from 1. So the answer will be 1 to 6. So remember, አስታውሱ ታርጌታችን አላማችን to make the sentence true. Whatever number we select from our domain, the natural number that will make the sentence true, that is the solution for this number. But when we give the solution, we have to give all possible answers. ለመጀመሪያው ሁሉም እውነት ሊያደርጉት የሚችሉ ሴንቴንሶችን መግለጽ አለብን ሙሉ መልስ እንዲሆን። አንድም እውነት ነው፣ ሁለትም እውነት ያደርገዋል፣ ሶስትም እስከ 10 ያሉ ቁጥሮች ለመጀመሪያው ለኤክስ መተካት እንችላለን አረፍተ ነገሩ እውነት እንዲሆን። በሁለተኛው እስከ 11 ድረስ ይሄዳል ማለት ነው ዋይ 11 ብንረሳ አረፍተ ነገሩ ወይም መልሱ ትክክል አይሆንም። ለምን? አንድ ቁጥር ረስተናል አረፍተ ነገሩም እውነት ሊያደርግ የሚችል። ለዛ ነው ሁሉንም በስብስብ መስጠት ያለብን። We have to express it in a set to give the answer, because we are looking in our domain in the natural number that makes the sentence true. All right, ለዛሬ ያለኝ ትምህርት ይሄ ነው። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። መልካም የትምህርት ሳምንት። አስተያየታችሁን ስጡ፣ ሼር አድርጉ።